Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, na kami magkaisa sa kasing-kasing upang sa sentro ng lahat isang sarili na ayaw sa kahagawan o kapikos sa huli o sa mahal ng bawas. Ang sa pangkaroon, wala kaya love, isunod binisisi, pinaan sa aking pag-umuma upang pagkakalin sa samahan o sa Espiritu. Love, isunod binisisi, pinaan sa aking pag-umuma o pag-unang galingan sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Love, ako yung nakakalimutan, hindi maaras, kasali sa aking pagkalan, sa aking pagkalan, alam sa inyo tayo, sa ngalan sa Ama, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Huwag ako umilikot.
Martinito and Mrs. Norma Martinito. Kaya mga kamay dyan. One. Wow. Mr. and Mrs. Martinito. Thank you so much. Let's proceed to the second pair. Of course, the parents of the bride. We have Mr. Benjamin Hitillo and Mrs. Marcelina Hitillo. One, two, 3. Let me up, one. Baby, just let me down. Thank you so much, and of course, one of the best people, no, VVIP karong gabi una, because they are the people who will be the witness, no? Or who are witness kaganina on this very special day of our couple. Let's have our principal sponsors. Ladies and gentlemen, we will have the first pair, Mr. Narciso Silverio and Mrs. Carmen Silverio. Let's go! Yeah! What a dancers first pair from our principal sponsors tonight. Wow, thank you so much. Next up, the second pair, Mr. Francis Tabilid and Mrs. Florencia Tabilid. Come on, everybody! Thank you so much. Let's proceed to the next pair. Share some love to Mr. Bomber de la Torre and Mrs. Jennifer de la Torre. Thank you so much. Let's proceed to Mr. Alex Zamora and Mrs. Memi Zamora. And the last but not the least pair for our principal sponsors, Mr. Ramon Villacastin and Mrs. Luz V. Minta. Let's go! Baby, give it up, give it up. Baby, give it one. Thank you so much. And of course, ladies and gentlemen, for our groomsmen and the bridesmaids, starting with the first pair, we have Roche Plando and Rochelle Pescador. Wow. Okay, first pair, stay at the center. Thank you so much. Let's proceed to the next pair. We have Mr. David Martinito and Justin Ann Hitillo. Alam mga biniverse. Salamin sa saking takdang. Parang may mali. And last pair for the groomsmen and bridesmaid, we have John Patrick Hitillo and Mary Ayana Villacastin. Let's go, believers! Mga kasal pang tropiko. And of course, for our best man in the maid of honor, we have Mr. Alpenino Bulay and Justin Evarola. Bebe na po yung mga best man. Uy! Para kinahanglan kita manihapon yun. So ladies and gentlemen, we have Christian Ray Martinito and Marjorie Hitillo Martinito! Let's go, Christian Ray and Marjorie! Congratulations! Let's go! Wow! Today, July 6, 2024,
mother would do. Mending a broken heart is only just a part of the care and love that I've given you. With a Kool-Aid smile and a sparkle in your eye, wrap you in my arms and whisper this advice: be strong, be kind, be patient, and in time you'll find out, my son, what true love is all about. Be faithful and be true. Show love in all you do, then you'll know just how you make your mother proud. Thank you so much. That was Christian and his lovely mother. And right now, can we give way and as well to our lovely bride, Marjorie, together with her lovely father. Can we invite the lovely father, please? The daddy. Because this symbolizes the representation for the love and guidance that they receive throughout their life. It is also regarded as a beautiful moment between Marjorie and her lovely father. I'm giving you away, but I'm not letting go. Memories that flood my mind of the little girl I know. Once upon a time, you held my hand so tight. You close your eyes and say a prayer, then I'd kiss your head goodnight. And as we dance, I keep our love deep within my heart. Thank God for giving me this angel in my arms. You're my little angel, so baby don't you cry. Thank you so much. That was a lovely dance between a daughter and a father dad. For me, and darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, oh, I never knew you were that someone waiting for me. Not knowing what it was, how will I give you up? Heart is all I am, and in your eyes you're holding mine. And baby, I'm never cries, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Okay, Christian and Marjorie, you may start dancing right now. Okay, red envelopes are being distributed around mga higala. And if you ever receive that red envelope, you may start pinning right now. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come my darling and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling.
is the part where we are wishing a good fortune, hoping that these blessings will reign for Christian and Marjorie. I feel so sad and lonely when the night seems pale and blue. How I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hug me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Kiss me, hold me, darling, with all your might. When marimba rhythms start to play, you dance with me, you make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance, you have to be with me, stay with me. Okay, I guess that completed the money dance. Round of applause, ladies and gentlemen. May gabi sa tanang gabi nga nanambong. Ayun nga, nagpaka naman din sila, di atol din kanang sa nagabayan. Tapangan na to kung sa ikuhan, di malagi na niya. Kinanan sila nga magmalipayan sa ilang kaminyoon o kung sa magali o kaning kaminyoon na may away-away. Kinsa tong kayo, lagi, tubig para mapugnaw sa pa. Di lang ako tason, kaya gutom na kastalan. And you may now slice your wedding cake. Okay, kindly get one slice please and put it on your mini plate over there. Okay, there you go. After getting one slice, kindly proceed to the center. Marjorie and Christian. Kampiyan lang sir, pala matong ka. Oh, lupan ba si init pang cake, no? Okay na sir. In 3, 2, 1. You're so delicious. There you go. Atong pakpakan mga higang. A round of applause. And Marjorie, you may feed your husband as well. Okay, there you go. Ito po ang kagungitan. Ano mo matungkaan mo gini si Sir Christian, ano eh? Okay, there you go. Okay, best man please stand by to lay the toasting of the wine tonight. Okay, there you go. What a sweet moment for Christian Marjorie, ladies and gentlemen. Congratulate bagong kasal. Pinagi sa grab sa, pwede nyo mag-grab diha nga. Asa ba ito? Atos lang i-toast. Okay, so, saan mo mag-grab diha? Grab. Okay, cheers everybody!
mga higala, what a sweet in the success of the marriage for Christian and Marjorie. Christian and Marjorie. First of all, my congratulations. I'm looking forward sa ang inyong kinabuhi sa magtiayon will prosper every day. So, as a piece of advice, isulti naman ito ganyan yung papa, ano sa tubig, ano sa kayo. So, that's a good, ano na yung hunaw, no? Ang sa ako lang, ang ako advise niyo as a your ninong, dili but mawili gamiton because of for 8 years of marriage sa inyong ginaminda, naabot na namang tuiga because of this formula. Dili ni sikreto, but it is your will to do it. So ang inyong buhaton, although lain-lain ang kinabuhi, nang gitawag na ito, taas tagpasensya. So sa kusa. So kung doon na inyo nang mabutang inyong nahuna sa inyong kasing-kasing, then that will be the way of life na inyong pagkatungan nun sa matang adlaw. So, di yun mo isalaat, di yun guba ang inyong marriage. Labi na karon nga, we have to be careful na nakita nato karon nga doon na gitawag itong divorce law nga pasar na, no? So, paningon na to nga dili tapos sa niya ng mga biktima. That atong gitawag nga doon na forever. Amen? Salamat and congratulations. Special yun may ang nila Christian and Marjorie. Actually, daghanan ni sila nakapaanan niya sila sa tuang. Kay nakaseminar na sila whole day, so daghanan sila katunan. Pero ang ako lang i-share din sa inyo, kapasigaw ni Ramon, nga nung niabot ni 48 years sa among marriage. Kay si Ramon taas kay siya pasensya. Okay, may pagkamaldita man ko niya, hinugo niya, artihon. So, naa sa iya ang kuha niya. Muna kita, kamo mga bana, ikaw Christian, pasensya mo kasi mga asawa. Kay, kini mga asawa, usahay may pagkaarti. Ang ako lang is, kita sa mga asawa mo, sapot sa atong mga bana, to sa serbihan silang maayo. Ipakita nga nato ang higugma yun nila. Kay moro man na itong ipakwa sa ilang nga love yun nato sila. Kay moro man gud na makapa longer sa atong marriage, no? Ang atong gugma. Kay kung walay gugma, wala kay pasensya. No, di ba? Ang gugma mo ay makapa longer sa inyong married life, sa inyong pagpuyo. Kaya huwag maghari na ganang gugma na pagpasensya na pagpailog sa usap-usap, pagsabot, no? Og labaw sa tanan. Nganong niabot yun mi karon 48 years among marriage, kuwang na lang no katuig. Kuan ni mag-golden. You see? No? Kadugay na ni anak. Niya nakagwanta kini sa usap-usap. Ngano nakagwanta kay nahigugma man mi sa usap-usap. Kung mahigugma mo, moabot mo hangtod sa kamatayon. So, magsama sa ingon nga, ayaw naghunahunaan ng mga buwag, mga usa. Ang ato lang yun, huwag masuko ang usa mo. Mahilom lang yun ta. Niya ko kay luuran man ko, hilom jud ko, mangita na sa paaging maulian ko. No, inan. O, sa tingin ko labos tanan, ang Ginoo ay patunga gid sa inyong kinabuhi. Mao jud na ang pinaka-importante, ang Ginoo gyud. Sama sa kaning lungaganan nga tulo, no, di ba? O sa mawa mapukling yun. So na ang Ginoo sa atong tunga sa inyong usag-usag, God is with in your center ninyo, dili gyud maguba ang atong kamiyang di ta matintal. Mag-pray pag yun may grocery every day. Kada before may mga tulog, mag-rosaryo yun may kada adlaw. Dili pwede di may makarosaryo kada adlaw.
ug mao ginay nakapa-strong sa among relationship, sa among pag-asawa. Nga naa ang Ginoo sa center sa atong kinabuhi. Og labaw sa tanan, simba gud mo matag Domingo, magdungan gyud, mao jud na. So, ora na, murag taas-taas ang akong misahe, no? So, pero mao gyud to ang kuan sa among kaminyoon. Thank you. Huwag mo kung mamay sa isa na sa akong mensahe ninyo, di ba? Kaya kani si Chan, before ko ni uli ang buhol, tumat siya ka-close na mo dili sa Cebu. Nihilak ni siya pag ato na ako buhol kay. Ana mi ka-close niya. Ato naman ko sa buhol ni Migrate. So, nasajad ko kay, huwag kayo siya ka-jaming-jaming na kon. Huwag na kayo ba siya ay ma-jaming-jaming diri kada weekend kay. Kada weekend, di magilag yun ang weekend, Sabado, Domingo nga, dili mo tagay. So, auto nga pag, ato na ako, buhol. Laki ni siya, ilag, kapag ilag ang braso. Ilag na siya na, nga namin ka-close. Yan, karon pila ka buwan na ito, naila-ila niya sa March. Yan. At least na ito, nawa ang iyang sadness kamay, nanasay niya ka. Nanasay na ka-jump-jump. Andun nga, why mo eh, sila yun, ikasal yun silang duwa. Ay ko nga, karon stable na kasi Chan, tulad ni March. Buhon-buhon. Ako na may bisitahan sa buhol kay sinunod ko ay kapag-kapag Hindi ko makaabot nga wato si Mark si buhol kay hindi ko invite nilang duha nga ariyan ko ninyo lahat mo dire. Nya may na si Mark nga na may baby nga madto kasi mo biyahe kay na mamanhingin nga sunod ko na sila. Nya karon kay kasal na hopefully na bis makasit mo day bisa kami. Para Yes. Marge, Christian, so first of all, congratulations. So, yeah. Kinda emotional to kay, I saw your struggles before. Sorry, buntis ko sa emotional. Yes. So, first of all, thank you guys sa pag-invite na mo. So, I know limited rin yung visitors, but, we are so thankful na kitagahan mo iti na, maka-witness sa inyong special day. So thank you so much, Marge. And then, yeah, I'm so proud of you both, but especially Marge. So, I know you prayed for this, and this was granted by God. So, I'm really emotional. So, I saw your struggles before this relationship. And, I'm thankful din na naminaw ka sa mong advice to let go of that person because, Renessa, and I truly know that you deserve better than that, and that is Christian. So yes, congratulations for the marriage. So and yeah, truly this is a blessing from God. So nakita lang ko na grabe ka grabe ka so masipag din ka, so like at your young age. So, you work for the family now, even though wala ka na lagi required. So, truly, you deserve all the happiness in the world. So,
marriage journey is not easy. So I am though, as a married person, experienced that. Although short pa lang, 3 years pa lang ni Jet, but yeah, what I can advise is, respect for each other. And I agree with the main sponsor said earlier na if na yung masuko, as much as possible is, na yung magpaubos ninyo, hindi yung magdungan ng kasuko. Kasi, mo na siya, malamang buto na mo, and mag-away na mo. So, and also pride, so make sure. So, naipaubos ninyo pero may inyong pride, so nagi magpaubos ninyo. So, yeah, pagka sinabot target down mo. Yeah, so again, thank you so much for having us. And yes, welcome to the club. Hope you enjoy your honeymoon stage. Thank you. Sir Christian, let's go. Kaya sir, wow! Hindi ba yung nagandang na ito sa Trimax Herbal Capsule? Dapat nagka-Trimax yun, ha? Para ba nilang pabilin na ligon sa relasyon? Hindi na uso ang quickie, dapat ilong nila. Pinaagin sa paggamit ng Trimax Herbal Capsule. Lalaking aman, tumatagal. Sana, sir. Let's go. Hala, hala, kamiyaw. Wow! There you go. Sige, Sir Christian, please do the honor to get the garter, but using your teeth. Using your complete 2080. Ako nag-ihap kanina, sir. Sige, go ahead. Naray garter dias ilam, sir. Ika na mo sodiak, ika naman po'y makasod, ha? Sige, there you go. Sa ilalim ng ayaw pagdugay na ilam, sir. Hanggang na patay lakaw. Sige, go ahead, Sir Christian. There you go. Ay naghunta niya, sir. Pamilin po. Sa dilam ng buwan. Okay, there you go. Kuwagin, sir. Kuwagin sabihin. Okay, there you go. May gabi isa tanan. Nabusog ra mo? Okay, sa gabay na kayo talaga. Salamat kayo sa pag-arin niyo, guys. Bisag limited dropper ni kamot jud mo nga mo ari wala na di na mag-matter inyong gift, important din yung presensya. Thank you kayo sa pag-witness sa mohang salamat kayo, guys. Kabamo kayo sa mga tabang punta mo. Thank you so much. O yan, ay after party ako sa balay na mo kung kanahan mo ato na ray second reception o nasa balay. Tagay. Oh. So, kita-kits din ninyo sa balay, ha? Okay. And sa patuloy. Asa si Sir Michael? Sir Mike. Sir Mike, thank you kayo, Sir Mike. Ay, dito guys. Sir, thank you kayo, sir. Na-miss good me, tanan-tanan. You're the best. Pwede, masuggest nyo ka na mo in the future. Salamat kayo, sir. Sige pa, saragahan kaming pangutana, sir. Kaya wala kami mga alam ka kung saan ni. Thank you, sir. Thank you kayo, sir. Sa inyo hangti. God bless. Maura to, kaya nagilak na kong anak. Thank you kayo, and kita-kita na tampohon.